Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng sound effect. So first thing is punta tayo sa ating YouTube. And then search tayo. Example, itong camera shutter sound effect. And then pinutin natin to. So after that is pinutin natin itong share and copy link. Pagka-copy link is punta tayo sa ating Google. And then search natin yung MP3 juice. And then ito. Pagka-click nyo sa kanya, pindutin nyo to paste the copy link. And then search. And then download. Ayun, na-download na siya. So, tingnan natin. Ayun. So, isa pa. Isang sample pa. So, itong taper wind sound effect. So, ganun ulit. Share, copy link. Then, search nyo yung MP3 juice. Paste nyo yung natin na link and search. Guys, search and then download. So, check natin siya. Ayun. So, ganun siya kadali. So, I hope guys na may natutunan kayo sa simple video ko na ito. So, don't forget to subscribe, share, and like my video for upcoming video. So, thank you for watching.